Dear my high student, revision on electricity, chapter 1, 2, 3, and 4. Chapter 1, Ohm's law and Ohm's law closed circuit, and Ohm's law V equal IR, Ohm's law closed circuit, VB equal V plus IR, series connections and parallel connections of resistance, Kirchhoff. Chapter 2, magnetic effect of electric current. Chapter 3, electromagnetic induction. And chapter 4, AC current. Questions number 1. Problems in this circuit: 30 ohm potential difference and 30 ohm key to 90 VP equal 90 and internal resistance 0. In the opposite circuit, find the reading of voltmeter in the following cases. 3 cases, A, B, and C. A, K2 is closed and K1 is open. B, K2 closed and K1 closed. C, K2 closed and K1 closed. So, answers: when K2 is closed, K1 is open. هنا ال K2 closed وال K1 open. So, ال I equal VB over R plus R. هنا في 30 ohms يبقى ال equivalent resistance ليهم 15 plus 30 يبقى ال total resistance 45. So ال I equal VB over R plus R. 90 divided 45 equal 2 ampere. But ال V reading of voltmeter IR. So 2 multiply 30 equal 60 volt. ده number A. Number B, when K2 closed and K1 also closed. هنا ال K2 closed وال K1 closed يبقى في shortcut between 30 and 30 cancel to each other the current pass in the branch and cancel the another current. So the resistance, total resistance of circuit 30 only. Apply the law I VB over R plus R. 90 divided 30 plus 0 equal 3 ampere. But ال V equal IR. So 3 multiply 30 equal 90 volt. The number B. But number C, when K2 is open and K1 closed, so no current. So ال V equal 0. ال V equal 0. The problems number 1. Also problem number 2 in the electric circuit shown in the figure. Reading of ammeter A1 equal 1 ampere. ده 1 ampere. A2 2 ampere. But the internal resistance of battery 1 ohm. Calculate. Number 1, number A, the resistance R. Number B, VB of battery. وده السيركت. تعال نشوف الانسرز. الانسرز when V1 equal V2 يبقى هنا ال V1 equal V2 parallel connections. I1 R1 equal I2 R2 يبقى 1 multiply R equal 2 multiply 4.5. So ال R total equal 9 ohm. But R total equal product over summation. 9 multiply 4.5 divided 13.5 equal 3 ohm. But ال I equal VB over R plus R.
طبعا هنا ال R total 1 plus 2 equal 3 أمبير. هنا البرانش هنا في 1 وهنا في 2، السمشن بتاعهم 3 أمبير. So ال I VB over R plus ال R 3 equal VB 3 plus 1. So ال VB equal 12 volt. Problem number 3. In the figure represent a part of an electric circuit. في هنا 12 فولت، في هنا أميتر I1 half أمبير، R1 16، R2 I2 R2 V، وهنا في R وهنا في 4 أوم، وده الكرنت. Calculate the reading of voltmeter V، ده number A. number B the value of resistance R2. يبقى هنا عايزين ال V وعايزين ال R2. لو جينا نشوف الانسرز، طبعا عندنا هنا ال I1 وال R1 نقدر نجيب من هنا ال V1. الانسرز ال V1 equal I1 R1، يبقى half multiply 16 equal 8 volt. So ال V equal 12 minus 8 equal 4 volt. يبقى ال R 4 divided 4 equal 1 ohm. كده جبنا ال R وكده جبنا ال V. يبقى ال I2 1 minus half equal half ampere. So I1 equal I2 equal 16 ohm. and ال current same so ال resistance same. يبقى ال R1 بيساوي ال R2 equal 16 ohm. ودي من البروبلمز الجميلة جدا. Problem number 4. In the shown electric circuit، وهنا جايب لي 2.5 ohm 15 volt 10 ohm and 5 ohm، وهنا A و B point في 5 ohm و another branch 5 ohm. Calculate the total resistance of the circuit. دي number A. number B total current intensity passing through the circuit. number C the potential difference between A and B. تعال نشوف الانسرز. هنا التوتال ريزيستنس ما بين السيركت في عندي 5 و5، هنا ادي 5 وهنا 5، يبقى التوتال هنا 10 اوم، وهنا ال 10 divided 2 equal 5 اوم، لان ال 5 وال 10 الاتنين دول بارلل، يبقى هنا R 10 و 10 يبقى 5 اوم. بعد كده 5 and 5 بارلل، 5 divided 2 يدينا 2.5 اوم. بعد كده 2.5 و 2.5 يدينا 5 اوم، يبقى التوتال ريزيستنس equal 5 اوم. The total current number B the total current intensity that pass through in the circuit. I VB over R plus R. VB 15 divided 5 equal 3 ampere. But ال potential difference across A و B. طبعا across A و B equal V equal IR. احنا عندنا total resistance 3 هتبقى current divided 3 divided 2 يبقى 1.5، وال R 10 divided 10 يبقى 5، يبقى ال V between A و B V equal IR 1.5. ده ال current pass through AB، و resistance 5 pass through AB equal 7.5 volt. Problem number 5. In the electric circuit, in the shown electric circuit, if a potential difference VB equal 200 volt، مديني هنا 40 A C D E F D. البوتنشال ديفرنس ما بين A و B 200 فولت، R1 40 اوم، R2 40 اوم، R3 20 اوم، R4 40 اوم، but R6 40 اوم and R5 25 اوم. بيقول لي نكالكوليت number 1 the equivalent resistance of the circuit.
Number 2 the current pass through R1. Number 3 the current pass through R5. الانسرز. هنا الايكويفالنت ريزيستنس 40 وهنا ما بين السي دي 40 وهنا 40 يدينا 20 اوم. يبقى هنا التوتال ريزيستنس هنا طلعت 100 اوم. 100 مع 25 يعمل لي 20 اوم. ال 20 وال 40 وال 40 وال 20 يعملوا لنا 100 اوم. يبقى كده الار توتال 100 اوم. الكرنت انتنسيتي ثرو ار1 هنا الاي في بي اوفر ار بلس الار يبقى 200 ديفايدد 100 يدينا 2 امبير. هنا سنس ال V1 equal V2 I1 R1 equal I2 R2. ال I2 هنا 2 minus I1 multiply total resistance 100. كده نقدر نقول ال I1 equal 4 2 minus I1 يبقى 5 I1 equal 8. so I1 equal 1.6 ampere and ال I2 0.4 ampere. ال I1 اللي هي pass through R5 1.6 وال I2 اللي هي pass through R2 و R3 و R4 0.4 ampere. Questions number 6. What is the function of hot wire meter؟ الهوت واير ميتر ده ايه الفانكشن بتاعه؟ ده احنا بنتكلم في شابتر 4. الهوت واير ميتر طبعا الفانكشن بتاعه measure DC and effective AC ولأنه has thermal effect of electric current فكان both DC and effective AC لأنه it doesn't depend on direction. Questions number 7. What is the function of capacitor؟ capacitor ده الكاباستور two plates between them battery connected with battery and between them insulator في positive وفي negative وده السيمبلز بتاعه. طبعا هنا الكاباستور في الفانكشن بتاعه store electric charge. Questions number 8. How is the zero error due to temperature of the medium can be overcome in the hot wire ammeter؟ يبقى zero error due to temperature of the medium overcome in hot wire ammeter. طبعا أنا بتغلب على zero error by mounting the hot wire ammeter on metal having same expansivity as the wire materials. Questions number 9. Problem in chapter 4. Example. A coil of self-induction. اداني السيلف induction L يبقى لازم نجيب ال XL. XL 2 by FL. هنا 7 divided 275 Henry. إذا connected with AC current أو AC source and EMF. ال EMF هنا 16 volt and frequency 50 Hz. Calculate maximum value of current. The answers. For AC source, given the value of current for the volt, it's always the effective value. Only if the nothing is mentioned. عندي ال XL 2 by FL يبقى 2 الباي ب 22 over 7 multiply 50 multiply 7 divided 275 equal 8 ohm. طبعا عايز ال I effective. V effective divided XL 16 divided 8 equal 2 ampere. طيب يبقى ال I maximum طبعا I effective 0.707 I maximum يبقى ال I maximum I effective divided 0.707 2 divided 0.707 equal 2.828 ampere. Problem number 10. A capacitor of capacitance. يبقى هنا جالي C لازم اجيب ال XC 1 over 2 by FC. 50 مايكروفاراد لازم احول تشينج من مايكروفاراد الى فراد multiply to negative 6 is connected to AC source of 200 volt and 35 hertz. Calculate number 1 the capacitive reactance for the capacitor. Number 2 the passing current
through the circuit. Answer questions number 10. XC 1 over 2 by FC 1 divided 2 by 22 over 7 35 multiply 50 multiply 10 negative 6 equal 1000 divided 100 ohm. But I equal V divided XC. يبقى 200 divided 1000 divided 11 ال 100 بتبقى up so equal 2.2 ampere وده ال I maximum. Problem number 11. An AC source of 220 volt and 50 hertz is joined to series with the coil of induction. يبقى هنا 28 divided 1000 110 هنري ده ال L يبقى لازم نجيب ال XL 2 by FL and resistance 60 جالي resistance يبقى هنا في impedance. Calculate the current pass through the circuit and the phase angle اللي هو tan theta between the volt and the current. يبقى first must be to produce XL 2 by FL. ده ال answers XL yes 2 by FL 2 multiply 22 over 7 multiply 50 multiply 28 divided 110 equal 80 ohm. But Z اللي هو الامبيدنس equal root R square plus XL square equal root 60 square plus 80 square equal 100 ohm. Solve current IV over Z 200 divided 100 equal 2.2 ampere. Tan theta XL over R يبقى theta XL tan negative 1 XL over R 80 divided 60 equal 53.16 degree. Questions number 12. Give reason the hot wire ammeter is used to measure the intensity both DC and effective AC. ليه الهوت wire ammeter can be measured both DC and effective DC. طبعا هنا الانسرز as its working idea الفيزيكال idea بتاعته depending on the heat effect of electric current. Both have a thermal effect or doesn't depend on the current. Problem number 13. A sensitive galvanometer whose the resistance 4 ohm. The maximum current يبقى ده ال RG. The maximum current passing through the circuit 1 milliampere. This is connected in parallel with the resistance 1 ohm to form both apparatus. يبقى هنا this apparatus connected to in series with the resistance. يبقى هنا وقال لي أصلا maximum current بقى ammeter and this apparatus parallel يبقى ده shunt. This apparatus is connected in series يبقى هنا الاميتر change into voltmeter of resistance 99.2 ohm to be used as voltmeter. Calculate maximum potential difference that measured by this voltmeter. الانسر طبعا الشنت RS IRG minus I minus IG. الكرنت IG 0.001 multiply 4 divided 1 minus 0.001 equal 1 cross multiplication يبقى 1 minus 0.001 equal 0.004 يبقى I equal 0.0005 ampere. ال RM الملتبلاير V minus VG over IG بس هنا ال I total عشان هنا change من الاميتر into voltmeter في ال I total 9909.2 equal V total minus 0.001 multiply 4 divided 0.0005
cross multiplication ال VT minus 0.004 equal 4.996 V total equal 5 volt. ده الانسرز. Problem number 14. A galvanometer of resistance 0.2 ohm gives full scale of current 2 ampere. Calculate multiplier resistance required to change into voltmeter to measure potential difference of maximum value 100 volt. الانسرز طبعا هنا بجيب ال VG equal IGRG 0.002 multiply 0.2 equal 4 multiply -4 volt. ال RMV minus VG over I V minus IGRG over I يبقى 100 minus 4 multiply -4 divided 0.002 cross multiplication يبقى ال RM equal 49999.8 ohm. Problem number 15. Ohmmeter. الأوميتر ال IG ال I maximum VB over R plus ال R ولما connect with RX يبقى ال I decrease equal VB over R equivalent but RX. وما ننساش ان الأوميتر scale of ohmmeter is non-uniform because in the current inversely proportional to total resistance not unknown resistance. تعال نشوف البروبلم number 15. below meter whose circuit has a resistance of 3750 ohm and the maximum current that can be passed through it is 400 microampere. Calculate the value of external resistance that makes its pointer deflect to half of the scale. تعال نشوف الانسرز. طبعا هنا ال I maximum VG over RG equal 400 multiply 10⁻⁶. يبقى ال VB equal 3750 equal 400 multiply 10⁻⁶. So cross multiplication ال VB equal 1.5 volt. الفاينل result ال I decrease VB over RG زائد RX equal 200 multiply 10⁻⁶. طبعا هنا لأنه decrease to half cross multiplication so ال RX equal 3750 ohm. Problem number 16. Ohmmeter has resistance R passing through the intensity يبقى ده ال RG passing through the intensity of current I. Then the ohmmeter is connected to external resistance ده ال RX اللي هو 6000 ohm and the intensity of current decrease to 1/3I or decrease to third. Calculate the resistance of the ohmmeter. طبعا هنا الاوميترز من البروبلم very important. الاوميتر هو مديني في الاول RG equal R ده first and ال I maximum I when RX اللي هو 6000 of the intensity decrease to third I يبقى ده ال I decrease. calculate ال intensity. طبعا هنا أنا ممكن أعمل لها ب two laws or two solutions. ال I decrease over ال I طبعا ال first law of ohmmeter I equal VB over RG plus RV when RV equal 0 so I equal VB over RG. When connect RX I decrease equal VB over R equivalent plus RX. من الاثنين دول ممكن نطبق هذا القانون I decrease over I equal R galvanometer
over R galvanometer plus Rx. I decrease over I equal 1 over 3. الكلام ده equal R galvanometer بR R galvanometer down بR equal 6000 ohm. ده Rx. هنعمل cross multiplication 3 multiply R يبقى 3R equal R plus 600. So R بالبوزيتيف تروح الناحية التانية تبقى بالنيجاتيف، يبقى 3R minus R equal 2R equal 6000 ohm. So R 6000 divided 2 equal 3000 ohm. وكده يبقى الفاينل ريزلت اوف R total 3000 ohm. يبقى كده عملنا revisions on model in electricity chapter 1 2 3 and 4. Thank you very much my student، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you Mr. عماد سامي. Thank you.